profit des populations qui habitent ces terres-là. Je rappelle que nous sommes l'espèce humaine est une espèce donc, entre laquelle doit exister une certaine solidarité. Donc, ce que je dois faire ici doit également servir les populations et les décideurs et les gouvernements qui se trouvent en Amérique latine, en Asie, etc. Donc, c'est pour cela que j'insiste sur l'importance de la standardisation et sur l'importance de l'utilisation des normes et des références internationales. Je voudrais finir donc mon intervention, j'espère que je n'ai pas trop tardé, par remercier donc tous les participants, tous les collègues représentant les institutions nationales. Je remercie également vivement nos partenaires au niveau de l'Union africaine et nos amis au niveau de l'Union africaine qui nous donnent carte blanche, qui nous donnent vraiment toute leur confiance pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Donc, si Béchir, Monsieur Béchir, transmettez nos amitiés et nos remerciements à nos collègues au niveau de l'Union africaine pour tout le soutien que vous nous apportez dans ce cadre. Et finalement, je remercie notre partenaire financier, donc l'Union européenne. Donc l'argent est le nerf de la guerre, donc on a besoin d'argent pour avancer. Merci à l'Union européenne et surtout, je n'oublierai pas finalement de remercier les deux institutions régionales qui nous accompagnent dans ce processus-là, donc le CRASTELEF et le DRTEAN. Merci beaucoup, bons travaux et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Nabil pour ces mots chaleureux et je passerai la parole sans tarder à M. Béchir, notre collègue Béchir de l'Union africaine. Oui, bonne formation à tous. Moustapha, est-ce que... Bien sûr, Béchir, allez-y, docteur Béchir, allez-y. Ok, je voudrais vraiment, en tout cas, saluer son Excellence, le secrétaire exécutif, M. Nabil. Je voudrais saluer vraiment toute l'équipe de l'OSS. Je voudrais en tout cas saisir cette occasion, en tout cas pour réitérer en tout cas notre soutien et nos félicitations, en tout cas, et puis souhaiter une très bonne formation à toute l'équipe OSS et puis à tous les participants. Donc, j'utilise mon portable, voilà pourquoi c'est pas facile, c'est un point de connexion, mais je sais que je vois tout le monde, en tout cas, bonjour à tout le monde et puis bonne formation. Merci beaucoup, Dr. Bachir. Merci pour l'appui très continu. En fait, c'est notre collègue et en même temps grand frère aussi. Donc, merci beaucoup, Dr. Bachir, pour ces félicitations, ces encouragements. Ça nous permettrait d'aller de l'avant. Docteur Touré, est-ce que vous êtes là? Bonjour, Dr. Touré. Oui, Amjad, s'il te plaît, le micro de Dr. Touré. Amjad, voilà. Allez-y, docteur Touré. Oui, bonjour Moustapha. Merci bien pour nous donner l'opportunité, encore une fois de plus, de nous adresser au grand panel ici, de plus de 100 personnes pour cette formation sur la dégradation des terres. Alors, au nom de Locate IT, j'aimerais vous dire merci pour nous avoir associés à ce travail, ce travail en Afrique du Nord sur toutes ces problématiques que M. Nabil a bien souligné, qui dépassent les frontières de l'Afrique du Nord, qui vont jusqu'en Amérique, où moi je me situe. Effectivement, c'est un problème très sérieux, la désertification, et Locate IT est vraiment heureux de faire partie de cette expérience-là. Alors, pour en revenir à la formation d'aujourd'hui, on va aller vraiment directement au but. Vous connaissez déjà Locate IT, donc on ne va pas faire de présentation officielle de Locate IT, mais c'est vraiment la formation que nous allons faire. Comme Moustapha l'a aussi souligné, cette formation est une formation interactive et nous demanderons aux uns aux autres de vraiment participer de façon active. C'est plus ça l'objectif, de voir non seulement ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas, de telle sorte que Locate IT, de son côté, puisse améliorer encore la plateforme. Alors, on demanderait votre diligence parce que c'est un travail qui est en cours, une plateforme, la technologie, comme Dr. Bachir le disait tout de suite, on peut lâcher à tout moment. Donc, soyez indulgents de prendre part à la formation, mais aussi d'être patient si éventuellement il y a des petits problèmes techniques. Alors, ceci étant dit, la formation aujourd'hui va constituer une
présentation de la part de mon collègue Derek et des autres au Kenya. Ensuite, il va y avoir la démonstration et aussi l'interaction entre les différents partenaires qui sont ici présents. Donc, sur ce, je vais donner la parole à mon collègue Derek qui va vous introduire le sujet. Et par la suite, nous allons passer aux choses sérieuses qui sont vraiment la manipulation de l'outil qui est Missland. Merci bien. Moustapha, à toi. Merci beaucoup, Dr. Touré. Pour ouvrir une parenthèse, le travail a été fait en pleine période Covid. Donc, il y avait une équipe à Tunis, il y avait une équipe au Canada, dont Dr. Touré, il y avait une autre équipe au Kenya. Et avec l'appui de tous les partenaires nationaux et régionaux, donc les partenaires, l'Agence spatiale algérienne, le Centre national de cartographie et télédétection, le Centre libyen de télédétection, le Desert Research Center de DRC en Égypte, l'UNA en Mauritanie et le CRASLF et le CRTEN. Donc, ces personnes-là ont travaillé pendant quelques mois, pour ne pas dire pendant 2 ans, pour développer un premier kit d'indicateurs qui a été implémenté dans Missland. Donc, ça, c'est le premier prototype. Certes, Dr. Touré, il demande à être indulgent, mais je pense que tous vos commentaires et vos feedbacks ne feront que c'est-à-dire nous donner l'eau dans la bouche pour améliorer ce type de prestation. Et le but, c'est que ce soit une référence qui soit vraiment taillée à vos besoins. Donc, sans trop tarder, je passerai la parole à Derek. Derek, est-ce que vous êtes là? Yes, thank you so much, Mustafa. So again, it's a good day to see all participants. Yeah, Derek, if I may take only 1 minute, I have my colleague Haytham. We appreciate that you always take time to be part of these trainings. Derek, just once again, if we can ask the participant to open their camera for group photo. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez activer vos caméras juste pour la photo de groupe? I'm very sorry. I don't have a camera. No problem. But for the other participants, it will be nice if we can take just one group photo. Merci beaucoup. Donc, je passerai la parole à Derek. Merci à tous les participants. Je passerai la parole à Derek pour la suite de l'atelier. Okay. Thank you very much, Mustafa. So I'll try to give us an introductory background on the component of Medalus that is implemented on the Missland platform. And for the new participants in this training, as Mustafa has explained, over the last few months, we have been trying to develop the land degradation monitoring system for the North Africa region. And it has been a very engaging undertaking together with OSS and by extension, the OSS partners and the larger consortium who have been the link, and the OSS have been the link between us and the larger consortium. So today we are going to majorly focus on the desertification aspect of the platform. So a bit of some background into what we are doing, and I know it's not new to some of the people, but we have been developing the land degradation monitoring system for North Africa region. And for this particular land degradation operational service, we had a kit of indicators which has already been introduced. So today we'll focus on one of the last components, which is the Medalus desertification vulnerability model. And this was included
as a result of consultation with the wide partners. So I think most of these materials have been shared, and the link to the platform, which we'll jump into next, but I'll give a little bit about on the background on the methodologies that were applied for this particular part. So the Mediterranean desertification and land-use model was selected for the assessment of vulnerability to desertification because it assesses the loss of productivity as a result of all the complex interaction between different factors, from anthropogenic action to climatic, biodiversity, and even soil. So this model provides a full view of all the variables that come into play when talking about desertification. So the original Medalus approach, yes? Eric, we have some problem with sound. Is it possible to just check the connecting? Yes? Yeah, it's okay. Now it's okay. Okay. Because we heard a kind of background noise, so now it's okay. Yeah. I think the power here is trouble. No problem. But okay, so from the original Medalus approach, which is based on the analysis of 4 factors, that is the climatic quality index, the vegetation quality index, and the land management system quality index, or the management quality index simply. So it's a two-step process where we start from a list of 15 variables. This is from the original methodology. And then the 15 variables are used to compute the 4 quality indices that are finally used to compute the sensitivity to desertification, the environmentally sensitive areas. So because of the flexibility of the model, and also because initially looking at the model, we had very isolated studies, and because of the difference in availability of data set at different scale, to upscale the model and also to assess desertification from a regional perspective or countrywide perspective, we had to look at ways of trying to upscale this model. So from the main strengths of the methodology, which is the adaptation of variables of different nature, that means the kind of data sets that the model can consume are of different formats, including raster data, vector data, and if you go to the European Space Agency JRC platform, they even have a calculator that takes in the numerical data for a particular area and gives you the vulnerability to desertification. So we also noticed that in different isolated studies, some of the variables were excluded, or in other studies, some are added, so that they can characterize areas based on particular local interests. So overall, the original Medalus approach, this one, I think the one that was developed by Cosmas in 1999, gave us a framework to upscale the model, and it provided us with a methodological approach for which we could assess desertification. So for
particularly for the Missland service, so that we could be able to use global scale data sets for which some of the very fine variables were missing. We had to use what we are now calling the active variables. This means that for each quality index, only the variables that are available are used to compute the quality index, and the final environmental sensitivity areas are computed based on the original geometric mean of the 4 quality indices. So the major change only occurs on some of the individual quality indices. For example, let's look at the management quality index, where you have different varied data sets and ranging from protected areas to population data sets. All these come at different rates in different countries, but to use global scale data sets, you need some of the simplification that was done for the model is we applied population as a proxy to human pressure, and the land use intensity is derived from the land cover data. So, I mean, that is a bit of some explanation on the background of the methodology. So just to demonstrate this, I think we'll go into the service and see how all this has been integrated to assess the certification interactively. So I must also say that the way the service is designed is that based on this methodology, which can always be improved, the certification layers can be computed at a yearly basis and offered on the platform for each and every year. So we tried for the first year, which was 2018, and had the results for that. So we are refining the model to try and compute for all the other the consecutive years, that is 2019 and maybe 2020, so that we can have the different layers on the platform. So I'll stop there and just show how this is on the platform, has been implemented. So again, if you're very new to the platform, I would recommend you start from the homepage. And on the homepage, you have all the information that you will need about the service, including the documentation. So for the documentation, you can always click on the link at the homepage, and you'll always land to the documentation, and you can find your way of navigating the site, and even a bit of background on how each of the indicators is being computed or implemented. So I think today we are focusing on the calculation of the desertification indices. So these have been highlighted also on that documentation. So I would encourage the users to actually visit the documentation and acquaint themselves with some of the service features and processes and even data sets. So of course, you'll require a login. I'm already logged into the service, and once you're logged in, you can go to the dashboard. So on the dashboard, we have the area selection panel, where you can select from pre-loaded country boundaries. And I must also relay our apologies and even caution that the boundaries that are displayed particularly for this platform were for development purposes, and they are not an authority for administrative boundaries.
So what we are doing right now, before the service is fully transferred, we are liaising with the OSS to provide the full boundary for the whole region, so that we can work on the correct boundaries, and as per each of the countries that are in the North Africa Action Zone. So whatever is displayed here is not an authority for administrative boundaries, and this is subject to change as we are in the final stages of trying to refine everything and complete the system in this first phase of its implementation. So here, where you have the area selection panel, is where you can select from different countries and different regions and sub-regions. So I can so you can select from different countries to sub-regions based on the pre-loaded country boundaries. These were derived from the international boundaries, which sometimes excludes some of the disputed boundary areas. And then after the area selection, you have your summary statistics area, where you get a summary of your computations. And then after the summary, you have your map panel. On the map panel, you have all the map navigation tools. You have the zoom, you have the drawing tools, and you also have you can clear and edit your drawings, and you also have the map export layer. You also have an option to switch from different base maps, and very soon you'll be able to switch from different layers that are loaded onto the platform. So this is still currently under implementation, and that is much about the map selection area. You can also download all the data sets in form of, you can export the chart or download the data as a CSV or as a raster data for further analysis. So right here where we have the indicators panel, we have the SDG indicators, the vegetation, the forest change, the forest fires, and now today where we are going to focus, which is the medalus. So on the platform, if you need to compute any of the three mentioned indices, ranging from the climatic quality index to the vegetation quality index, and even the soil quality index, and the final environmental sensitivity areas, you can easily do that. So once you click on the medalus component, you have all the quality indices listed, with the final computation being the environmentally sensitive areas. So for this particular area, you can see from the outputs that we have low quality vegetation and a bit of moderate, but none of it is high quality. So this classification also is based on some critical values, which is any value above 1.46 is classified as low quality, and any value between 1.13 to 1.14 is classified as moderate, and below that we classify it as high quality. So in this case, it's a very long process moving from the 14 variables selected, and for each of the variables we have to reclassify them according to a score and normalize the data sets between the values of 1 and 2 before we can finally classify them between high quality to moderate quality or low quality. So the climate quality index, for instance, takes
the aridity index and the precipitation index. So from the original methodology, we noticed that there is the inclusion of the aspect, and in this case, all the south-facing slopes are classified as 2 and 1, which on the final results did not have any internal consistency. So for this particular methodology, we are using the aridity index together with the precipitation. So the precipitation is classified for areas between the value of 260 to all the classification is put in the documentation, and you can easily refer to each of those variables. So for the climatic quality index, again, this is just the multiplication of the aridity index and the classified precipitation index. So I think for this demonstration, I'll select a different area that will give me some So particularly for this part of the service on the climate quality index, I think we'll have to do some background analysis and checks, and just trying to compute all these other variables that are already in existence. For instance, the vegetation quality index, at least for some of the quality indices that we are producing, we can find the validation for the same. That is the vegetation quality index and probably the management quality index. Again, we must reiterate that this particular part of the service is has been under development for quite some time now, and this is because of the data sets and the variables to be included, and we are trying to make sure that this is final, and we can now have a global, a regional map of desertification that can be cross-checked with each of the individual countries and validated together with the OSS. I don't know, because for this part of the service, it's very simple to compute any of the vegetation index for a particular site. Just select the area, or you can draw a shape, and after drawing, you can either select either of the indices. So right now we only have data for 2018. So if you need to compute anything, you need to compute for 2018. So we are working on updating the data sets to 2020, depending on availability. But right now we have all the data sets for 2019, and this will be uploaded to the system. For the plugin, I know some of the data sets are relying on Google Earth Engine, which was much easier to try and pull, but some of the data sets also had to be sorted and uploaded now to Google Earth Engine so that they can be made available for the plugin. So
the most complete implementation of this I can say has been done on the QGIS plugin. And for the service, you might have to bear with us for some time. So this the next demonstration and a comprehensive tutorial will be given on the QGIS plugin, and that will be done by my colleague Grace for this moment. So I don't know if Grace, you're ready. Oh, yeah. So I'm saying I think we have a lot of problems on our sides today with regards to electricity and internet, but just to respond to what Dr. Sami has said, we do understand that the problem was there, and we acknowledge that, but like I'd explained earlier, for development purposes, we had to start the development very rapidly. And so this was an oversight in terms of using the international boundaries. But again, we are saying that what you see on MISLAND is not an authority for administrative boundaries. Very soon on the MISLAND platform, you'll have an opportunity to upload your own shapefile, and also upload either GeoJSON or shapefile. So in that regard, you can actually make your assessment based on your own area of interest. We are also liaising with the OSS, particularly to try and solve the boundary issues. Before the technology is fully transferred, we'll make sure that some of these issues are ironed out. But please bear with us at this moment, and also we are at the very end of trying to finish and polish out on the system. So we will, your concerns are still under consideration. Thank you, Derek. Maybe if I may add something. The thing is that since a few months ago we started building this MISLAND platform, along with Locate IT, along with the support of national partners and especially the end users, national and regional partners, and especially with the end users. The thing is that it will continue to evolve even after the full technology transfer. So what we suggest, or what we advise you to do, is that search try MISLAND, use the different functionalities. If something is wrong, if you feel that something which does not correspond to the truth or does not reflect the truth, please let us know. If you are facing some problems, please let us know. At least that we can resolve that very soon. Whatever it's political boundaries, whatever it's information which is wrong, whatever it's indicator which is something which is not working well, from one side, and from other side, if you are able to use it, you appreciate it. Also, please let us know. The thing is that we are pushing towards case studies that people interact with the MISLAND and provide us their feedback. And since the beginning, if we move back to November, when we present the first prototype to the national partners and the regional partners, and now in February there's a huge amount of changes, there's a huge amount of improvements, and we will continue to improve that even after March. So please support us on that. And also to highlight that we have also two partners who had agreed to use the platform and to share with us their case studies. One in Algeria and one in Tunisia. They are not the unique one, because we are mounting something with the Libyan partners, with the Egyptian partners, and we will be also communicating with the Mauritanian partner to see how we can interact with that, and we will communicate on the use on the use case studies. So please provide us your feedbacks, whether they are positive or negative. We will consider them as positive because they will help us to improve the services. I don't know, Derek, if you have
something to add, or Grace, if the connection is, the internet connection is the problem is resolved? Yes. Just as we wait for Grace to solve the issues with the internet problems, we had a backup. We wanted the session to be as interactive as possible, especially for the QGIS plugin. So it was supposed to be a guided one-on-one tutorial, but because of these internet problems, we are going to resort to the second. Derek, sorry, yes. I think Mr. Halim Hafir has a question. Go ahead. Okay. Go ahead, Mr. Mr. Halim. Amjad, s'il te plaît, active le micro de Grace. Okay, hello. Hello. Am I clear now? Yes. Okay. Is there still any question? I think there was a question from Mr. Halim, but we can't really get what Mr. Halim is saying. We would maybe want to respond to that if it's regards to the service, so that we can move to the demonstration of the QGIS plugin. C'est Halim, est-ce que vous pouvez intervenir? Okay. So I think we can just proceed, Grace, if you're in a position to do the presentation. Yes. Okay, thank you. Okay, once again, I really apologize for the delay. I had a bit of an issue with my internet. So I'll share my screen. Now, as I was mentioning, before we can get into the plugins demo, it's important that we are all on the same page. So if you want to access the plugins Medalus documentation, you can always go to our website for and read the docs.io. And here you'll be able to access both a video for Medalus and also some text, descriptive text about Medalus. So in case maybe you find this demo a bit too fast, this video here will be able to give you everything that I am going to show you today. Also, you'll be provided with some materials, training materials. So we have the plugin, and the zip file provided is the latest one. Now it incorporates Medalus indicator. And also we have the Medalus raw data sets available. Additionally, you'll be able to find the updated Medalus or what Derek has been able to explain, and it is the guide that helped us to be able to generate the Medalus indicators. So if you're also interested in accessing previous workshop materials, they are right here also. So back to the plugin. Now, of course, because this is a version that has new updates, whether you had installed it or not, you will need to install it again. So for that, you need to go to Manage and Install Plugins, and then you'll download the zip file from Google Drive, the zip file for the QGIS plugin, and then go to Plugins, and then install from zip file. So this process for installing using the zip file is also available on our documentation for Medalus, for Misland that is. So in case you have any trouble with installing the toolbox, probably similar to what Dr. Sam is having, you can always check with the QGIS version. If that's not the issue, then probably uninstall the plugin and reinstall it again. So there is both a video for this, a video for installing, and also descriptive text for installing the plugin. So I'm not going to
go through installing this because I already have the plugin installed. Now, once you install the plugin, you'll be able to see this toolbar. And the first option will allow you to log in or register. So if you already have an account registered with the Mistland QGIS plugin, you can just go ahead and log in. Or if you don't have an account, you register. Then a password will be sent to you and you'll use it to log in. So I think I've already logged into my account and I'll go ahead to Medalu's presentation. So a brief explanation on how Medalus is computed is it's the Mediterranean Desertification and Land Use Index that is supported by Europe to assess and model desertification. So it's able to identify environmentally sensitive areas through the use of the Environmentally Sensitive Area Index. So the 4 sub-indicators that are incorporated into Medalus, as my colleague had explained, are the soil quality index, climate quality, vegetation quality, and management quality. You can always take your time to look at this documentation or the one on the Read the Docs website just to have a look of what is going on. So we'll go ahead and try and calculate some of these indicators in order to come up with the desertification output. So for that, you'll click on the Calculate Indicators icon here, or you can always go to Raster Mistland option and calculate indicators. Then you scroll down to the Medalus indicator and select that. Then you'll see this toolbox that appears here. So you have 4 indicators to calculate before you can calculate the final sensitivity area index. So you'll go ahead and calculate the soil quality index. This index takes into account 6 layers or variables: parent material, soil depth, soil texture, slope, drainage, and rock fragments. So the product of these 6 these 6 variables is computed and then raised to the power of 1/6. Now in this step, the user or you is required to only specify your soil depth when computing using the default soil quality datasets from Mistland. While when computing with custom quality soil datasets, you'll be required to provide these 4 datasets: parent material, rock fragments, soil texture, and soil drainage. So for slope, by default, it's using the SRTM dataset. And then for the depth, it's a value, a numerical value such as this. So say you want to calculate the soil quality index using the default option, what you are required to input is the soil texture aggregation method. So I'll click on this so that you can see what I mean. So this is the soil texture classes that are used, and then they are further reclassified into these 3 classes, or rather 4 classes: good, moderate, poor, and very poor. So based on your area of study and your knowledge about the reclassification, you are able to change this reclassification. Say you want to reclassify clay to be very poor, and then something like silt to be moderate, something like loam, you want it to be good, moderate also. Now, once you have been able to reclassify this to your satisfaction, you can save this definition file to your machine. Or if you have another definition file that best suits these classes, you can load this definition file. So I'm going to reset it to the default and save. So the default classes are what has been recommended in the updated Medalus documentation, which you can always find on the link. This one, updated Medalus. You'll always find this documentation here, and you'll be able to read through how we have been able to reuse it in our plugin and on the web service as well. Okay, so back to the plugin. So if you have specified the soil depth and the soil quality data sets, say we want to use the default data sets, we'll just click on next.
And then obviously you need to select an area of interest. And finally, you name your task. This is the task that you're going to run as your final computation. Okay, so I'm just going to give that a few seconds. It's a bit sloppy. Then to rename your task, or rather to save it, SQI. This is for my area of interest. So you calculate your indicator. So this is going to take in the 6 layers, that is the parent material, soil depth, the drainage, also the rock fragment and soil texture. So as you can see, the script has been sent to Google Earth Engine and it is currently being running. So while that is running, I'll show you how to compute in the event that you want to use your custom data sets. So say you have higher resolution data that is of, is higher than what is provided by default by Mistland plugin. You go to the custom options and then here you'll be allowed to load your own data. So I've provided some data sets also on the Google Drive link. They're under Medalus raw data set folder. So for that, let's say you want to import the parent material. You select import, and then you're going to select your raster data set. So browse to the area where the raster data set is located. And then in my case, so it's the parent material dataset, and then open it. So this should be automatically loaded onto the plugins toolbar. Then you'll be able to select which band holds the data, and finally give it a year, 2017. And then here is where you edit the definition for the parent material. So based on the classes that you have in your parent material dataset, you'll be able to reclassify them to either good, moderate, or poor. I'm just going to put some dummy definitions for now and then save. And then the final step is to save your reclassified parent material dataset to somewhere you prefer. So I'll call it parent material reclassified and save. So once you click OK, the reclassified dataset will be loaded onto your QGIS machine. مش عارف ايش كنت لا خلاص. Okay, so having a look at the data set, whatever you see has been reclassified based on the class definition that I provided. So because this is taking so much time, I'll be showing you only for parent material, and you'll be able to do this for both rock fragments, soil texture, and soil drainage.
So what I've done in the parent material, you can also do the same for the rock fragment, the soil texture and the soil drainage, and also specify the soil depth, and then select the area of interest and finally calculate your soil quality index. So before we can look at the output for soil quality index, we'll move on to the next index, which is the climate quality index. So for this one, it looks at two parameters, precipitation and evapotranspiration. So it's able to calculate aridity index based on the division of precipitation and potential evapotranspiration. Then that is reclassified and multiplied by the precipitation again. And then the final value is raised to the power of 1/2 or the square root. So you can either calculate using the default Midland climate quality data sets, or you can use your custom climate quality data sets. So when using the default option, you only need to specify your year, which for example is 2017, and then select the area of interest. And then finally, you're going to save your output, CQI. And calculate. When using the custom option, in this case, we are not going to reclassify the output as we are done in the soil quality index. So let's say we are looking at the annual mean precipitation. You're going to import your raster file, select it from where it is stored, CQI data. So this is the mean precipitation. In this case, we are not reclassifying this mean precipitation to any other classes. We are going to use the values as they are. And this was 2007. Then we save the output to a destination we prefer. So this is the precipitation custom. So if you click OK, the mean precipitation for your raster file will be loaded onto the QGIS platform. So as you can see for this one, we have not reclassified the values to any other classes. They are used as they are. Similarly, for the annual mean precipitation, you'll be able to do the same and then select the area of interest and finally calculate your CQI. We'll move on to the next indicator, which is the vegetation quality index. Now for the vegetation quality index, it uses a bit of a different approach. We are looking at two data sets. We have the land cover SRCCI data set, and then we have the PROVA-V data, which is used for plant cover. So for fire risk, erosion protection, and drought resistance, these three are using the land cover SRCCI data set and reclassifying them in different ways. So for example, if you look at drought resistance aggregation and edit the definition, we'll see the classes are ranging from 1 to 2, and based on the resistance, the class and its resistance to drought, it is given a value. So either from 1 to 2, you're able to reclassify your land cover classes. So similarly for erosion protection, based on, so what is used by default is from the ESA updated Medalus documentation. You can use that as a reference to see how you are able to arrive at these reclassification values. And similarly for the fire risk. So still on the land cover, you are required to select the year of study. And also for the plant cover date range, which is from PROVA-V, you are required to select a start and an end date. So let's say from 2017, 1st March to
1st April. Then the area of interest remains the same. And finally, you name your task, VQI. And then for the last indicator or sub-indicator for Medalus is the management quality index. Similarly, this uses the land cover data set from SRCCI. And all you are required to select is the year of study and also reclassify your data set based on its land use intensity. So based on the land cover and its land use intensity, you're able to reclassify it from a value of 1 to 2. So depending on your general knowledge of the area and also your case study, you're able to change this definition to your preference. So I'll just input the year, which is 2017, and the area of study remains consistent, and then we save the task. MQI. Then we calculate. So now we have the 4 indicators that have been calculated. To download the results, which have been computed on Google Earth Engine, you select the download icon right here, and then you refresh your tasks. So as you can see, there are some that have finished, others are still running. So I'm going to start with the SQI, which has finished, and download the result. So here you're supposed to save your output in a location you desire, SQI, workshop. And then it will load the output to QGIS. So to zoom into the area of interest, of course, you'll right click and zoom to the area of interest. I'll disable this other layer so that you can focus on this. So having a look, you're able to see that the soil quality index is just moderate for the whole of this region of my study. And that ranges from 1.3 to 1.5. Let's try and download the CQI, that is the climate quality index. So download that. CQI workshop. And then you see the whole of this region has been classified as of low quality, meaning it's greater than 1.81. So by multiplying the evapotranspiration times the aridity index, any value that ranges from above 1.81 is considered of low quality. Let's also download the vegetation quality index. VQI workshop. So I'll disable this other layer so that you can see it clearly. So you'll notice for the VQI, we have some areas that are moderate, and then you have patches that are of low vegetation quality. Now you'll also notice that there are some no data value patches within the area of interest. And this is because the approach we use excludes the water class and the urban area class, and also the permanent snow and ice areas. So some of these patches are either urban areas, water areas, or permanent snow and ice. So these have been excluded from the computation of VQI and also MQI. Let's download the management quality index. We'll call that MQI workshop.
Okay, so for the MQI, the whole area is seen as of low management quality index. And this is based on whatever you specify as your aggregation class or definition class for the land cover classes. Now, because we have the 4 layers, we are now able to calculate the environmentally sensitive area index, which combines the 4 by multiplying the 4 of them and then raising to 1/4. So as you can see, the datasets are automatically loaded onto the toolbar as shown. But say in the event that you don't have them available on QGIS, you can always load the existing files from where you have stored them. Also, before we can calculate the environmentally sensitive index, it is important to mention that you can also use your custom data. So for this, you'll click on the load data icon right here. And then you're able to load climate quality data sets, soil quality data sets, vegetation and management quality data sets. So these ones, you can use them in the event that you want to use your custom data instead of what is already provided. So in this case, you'll just be using the default data sets. But if you're interested in using custom data sets, you can always visit our documentation on the website. So back to the environmentally sensitive area, we still maintain the same area of interest, and then we save our task. So this one will be computed directly on the machine because we have all of the data sets available locally. So we'll call this environmentally sensitive index, and then calculate. So you'll be requested to save your output in a location on your file and save. So once again, this combines the 4 sub-indicators of the medalus: management, vegetation, climate quality, and soil quality. So as you can see, what's happening at the top is it is computing the 4 and then giving us the output. Let me zoom to my area of interest and disable. So from the computation, we're able to see that the whole region has been found to be of very high sensitivity to desertification, greater than 1.6. So based on this legend that you see here, you'll be able to determine what is the sensitivity to desertification in a specific region. So you can try this plugin for other areas of interest and see what outputs you get. So I think that's it for medalus. In case there are questions, you can let us know. Is there any questions? Thank you so much, Grace. Thank you so much, Derek. So just as a reminder, what we have done is that the web service will allow you to assess the vulnerability to desertification using Medalus approach. And in the same time, it will be in charge of updating the data at an annual basis. But in the same time, for people who are more expert, who want to use the GIS functionalities, etc., who want to get the products on the fly, they can use the QGIS plugin, the Mistland QGIS plugin. We are using QGIS because it's free of charge. It's an open source project. The plugin is free of charge. Also, you can download it easily. There's no problem with that. You can use it as you want. But what offer QGIS plugin is that
for people who are expert, they can get more advanced functionalities, and they can overlay that with any other additional details. And also they can customize the inputs, because by default, the input we are using international data, but you can also go to national data, or you can go using your own data to run the medallion approach. So this is in few words what have been done for the web service. It's open for everyone. It's free of charge. It's very simple, intuitive. But for people who have more knowledge on GIS and remote sensing, they can use the QGIS plugin. They can use more advanced customization parameters, etc. So any other question? Yeah, excuse me, Mustafa, I have a question. Yeah, of course. Go ahead, Dr. Hussein. Thank you so much for giving us the opportunity to share in such a training. I have like two questions. The first one, I already set up the plugin in QGIS in previous training for using the desertification or modulus to calculate the desertification index. Should we reinstall the new plugin in QGIS? This is the first question. And my second question is, in calculating the desertification, we have like previously determined the area of interest. What if I need to calculate the desertification index for some area greater than in its areal distribution, greater than the previously determined regions in the module or the Thank you so much, Dr. Hussein. So Grace, if you would like to answer, or I can do it myself. It's upon to you. Okay, maybe I can answer on the area of interest. I'll just share my screen. So on the plugin, you have the option, let's say it's the soil quality index. You have the option to select the predefined areas of interest, which is what you're mentioning, but you can also load your own shapefile. That is your area of interest that you have. So you're able to use your own shapefile or your own region of interest to calculate your final outputs. I don't know if that's answered. Yeah, thank you. I get it. And the first question was? First question regarding the reinstallation of the plugin, the new unzipped plugin, yes. Because I already registered for the Misland plugin in QGIS, but I ask regarding desertification index. Should I need to reinstall the plugin, the previously sent plugin yesterday in the material in your email? Yes, yes, you'll need to install the newest plugin to have the, actually, if you're not really sure if you have the latest version, the best advice will be to just reinstall whatever we have provided today, because it has the latest medallion indicator. So just try and reinstall the latest plugin. Thank you so much. Okay. Good morning. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Mustafa? Oui, bien sûr, allez-y. Est-ce que je dois essayer de s'exprimer en anglais ou bien vous pouvez me traduire? C'est comme vous voulez, même en arabe, il n'y a aucun problème. Ah, barakallahu fik. Donc, premièrement, je suis Nasrallah Oussama, je suis chargé du SIG à la conservation du Naama, et en même temps, je continue mon travail de doctorat, et je travaille sur le modèle Midalus, c'est-à-dire l'application de ce modèle dans la wilaya de Naama. Premièrement, salam alaikum jami'an, good morning to everyone. J'ai deux questions simples. Premièrement, est-ce qu'on peut avoir cette vidéo explicative qui a été, c'est-à-dire l'explication de Madame Grace Amondi, pour, c'est-à-dire essayer plus tard d'appliquer ce qu'elle a, parce que je n'ai pas pu appliquer en même temps, c'est-à-dire et entendre.
Et ma deuxième question, c'est, nous avons vu, c'est-à-dire des explications sur la manipulation du logiciel, mais le travail du terrain, field work, c'est-à-dire quel est le travail de terrain qu'on peut faire pour, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une partie travail terrain de ce modèle Medalus, ou bien, c'est-à-dire on se contente de l'application et de ces données de SIG qui sont disponibles sur ce modèle. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sinasro. Je pense. Nasrallah, Oussama. Non, oui. Nasrallah, c'est ce qui est mis dans le nom, la petite icône. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Sinasrallah, merci beaucoup. Yatek Saha. Je peux répondre à au moins, c'est-à-dire la première question, c'était que est-ce que c'est possible d'avoir les vidéos? Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup d'avoir souligné ça. En fait, l'enregistrement de cette vidéo-là, de la formation, et tout ce qui est présentation, support vidéo, tout ce qui est annexe, documentation, etc., vous seront transmis juste après la formation, peut-être d'ici ce soir ou demain au grand maximum. Sur mail. Sur mail, oui. Pour cela, il va falloir juste mettre vos noms et prénoms, nom, prénom, institution et mail dans la fenêtre du chat pour qu'on puisse vous les envoyer. Quelle fenêtre? La fenêtre du chat. C'est-à-dire du chat, oui. Exactement. Juste pour avoir une trace. Pour que je puisse, enfin, mes collègues Amjad et Haytham puissent vous les communiquer par la suite. Ça, c'est la première des choses. Donc, la vidéo de démonstration du plugin, la vidéo de démonstration de tout ça, ça va être embarqué ça va être transféré juste après la formation. Peut-être, Inch'Allah, d'ici ce soir ou demain, Inch'Allah. C'est ça ça, c'est la première, la réponse à votre première question. La réponse à la deuxième question, pour l'approche Medalus, elle est très intéressante, pertinente, mais il va falloir aussi prendre en considération d'autres paramètres. Le premier, c'est que la résolution spatiale des données. Généralement, les données qu'on utilise dans le Medalus, c'est des données de faible à moyenne résolution spatiale. Donc, il va falloir quand même maîtriser un petit peu je maîtrise un petit peu. Est-ce qu'on peut travailler avec les images? On peut travailler avec les images we can work with the image. C'est Nasrallah. Ce que vous pouvez faire, tout ce qui est données produites, données utilisées, c'est des données à faible à moyenne résolution spatiale. En fait, très bien. Exactement. Donc, parfois, ces données-là ne reflètent pas la réalité. Parfois, il y a quand même qui m'a fait les paysages stépiques et ça n'a rien. Généralement, à faible résolution spatiale ne reflète pratiquement rien. Pour être la végétation, elle est très clairsemée. C'est ma qualité de la végétation, mais il se peut que l'indice de qualité de végétation c'est tout à fait. Monsieur Mustafa. Voilà. إذا سمحت لي c'est-à-dire احنا في الجهه الاخرى c'est-à-dire même عندنا des formations typiques c'est-à-dire homogènes c'est-à-dire احنا par contre nous avons des problèmes في التل sinon في la zone typique et la zone saharienne nous avons quand même une homogénéité de la végétation qui est quand même importante. Donc je pense que par contre, c'est-à-dire les images satellitaires à moyenne et faible résolution spatiale peuvent nous donner au moins une idée, c'est-à-dire au même le travail de terrain. Donc, ma question, est-ce qu'il y a un protocole bien défini pour complémenter le travail de l'application du logiciel? Justement, j'allais venir. Le protocole, en fait, c'est l'amélioration des données qui sont en entrée. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des indices de végétation à 1 km, ils vont mieux utiliser du 30 mètres, par exemple. C'est plus logique et c'est plus pertinent, surtout que ce soit le tel, le stépique et les sahariens. Parce qu'en fait, pas toutes les formations sont bien capturées par l'indice de végétation à 1 km, par exemple. Ça, c'est une première. Donc, la qualité de la base de données des sols, c'est une base de données internationale. Donc, sûrement, il y a des profils pédologiques qui reflètent au mieux la qualité des sols. Il y a d'autres informations sur l'occupation elle-même, l'occupation du sol. Pas forcément les formations stépiques ne sont pas vraiment bien caractérisées dans les cas d'occupation du sol qu'on est en train d'utiliser. Ça, c'est une première. Et mis à part la population, l'indice de végétation, l'indice de climat, mis à part la qualité des données, peut-être il va falloir aussi, ça te donne une première appréciation par la vulnérabilité, mais ça te donne pas tout. Quelqu'un qui travaille sur la région, peut-être qu'il y a plus d'impact socio-économique que autre.
Donc, vous connaissez mieux que quiconque, les instances locales connaissent mieux que quiconque la qualité les indicateurs ou les soucis en quelque sorte ou bien les spécificités de la région. Oui. Et en plus, il n'y a pas que la vulnérabilité à la désertification. D'accord. Il n'y a pas que la vulnérabilité à la désertification, mais il y a aussi la perte à long terme du couvert végétal. Il y a tout ce qui est, il faut capturer tout ce qui a été touché par les feux de forêt, par l'érosion hydrique, par l'érosion éolienne, etc. Donc, la dégradation, c'est un des phénomènes les plus compliqués. Il n'y a pas une manière très standardisée pour refléter tous ces indicateurs-là. Maintenant, vous travaillez dans une région qui a des spécificités. Vous connaissez mieux que quiconque c'est quoi les causes de la dégradation et c'est quoi comment on peut manifester ça. C'est le laboratoire. C'est le laboratoire de désertification à ciel ouvert. Allah يبارك. Allah يبارك. Je connais très bien la région, donc ne vous inquiétez pas. Donc, en réalité, il y a beaucoup d'aspects thématiques qu'il va falloir le traduire en termes techniques. Je peux vous laisser mon mail par la suite, on peut échanger par la suite sur ça. Non, très très bien. Non, je vous en prie. Et pour la validation, en fait, il n'y a que les partenaires nationaux et les instances locales qui peuvent témoigner de la qualité. Moi, je peux voir quelque chose qui me semble un peu de forêt, mais la Direction générale des forêts connaît mieux ou bien le commissariat régional de développement agricole connaît mieux que moi qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui s'est passé dans la région. Juste vous m'envoyez un petit mail, vous laissez votre mail dans le chat, on reprendra la discussion par la suite. D'accord, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je préfère passer à la présentation de... Je ne sais pas, est-ce que la conservation des forêts de... Oui, Madame Khalida, oui, allez-y. Le son, il faut activer le son. Oui. Pour Madame Khalida. Ok, vous m'entendez là? Oui. Oui. Bonjour tout le monde, good morning everybody. Je suis très heureuse de vous revoir encore une fois. Hein. Donc, on est toujours plus d'une centaine de personnes et c'est très rassurant de voir qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui s'intéressent encore à la formation. En fait, je tiens à remercier les présentateurs comme d'habitude. Hein. Le KIT fait du très bon travail. Merci Derrick, merci Grace. En fait, moi, je voulais poser la question à propos du QGIS. Hier, je suis en train de travailler sur une version... alors, attendez, c'est la 3.16 qui me pose des problèmes. Donc, je voulais savoir sur quelle version on pourrait travailler pour être plus à l'aise avec les extensions qui ont été mises en place pour pouvoir donc bien faire notre travail sans aucun problème. Deuxième chose, c'est que en fait, ce que nous avons vu avec Grace, c'était des données en fait qui sont mises à disposition gratuitement et en ligne. Et je pense qu'il serait très intéressant de faire des cas d'études et de comparaison entre ce que ça a donné avec ces données-là, donc de télédétection, et ce qu'on pourrait avoir sur le terrain avec les analyses au niveau laboratoire, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Comme vous savez, c'est Mustafa, au niveau de la Tunisie, il y a la DG ACTA, qui est la Direction générale de la conservation des eaux et du sol. Il y a aussi une représentation au niveau de chaque CRDA, qui est l'arrondissement de conservation des eaux et du sol. Donc, et on pourrait avoir des cas d'études réels pour savoir jusqu'à quel niveau on est efficace du point de vue Médalus, est-ce qu'il répond réellement à nos données ce problème de cerner ce problème de désertification. Voilà, et merci encore. Hello? Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, allez-y. Je me présente, je suis Manel Alayet, étudiante à la faculté de sciences de Tunis. J'ai deux questions. La première, c'est quel est le type de traitement on a besoin de faire pour s'approcher de la réalité et éliminer tous les contraintes de nuages ou d'autres erreurs au niveau de nos données. Et sur la format JSON, comment lier les données avec PostgreSQL et quel outil peut-on utiliser pour
pour lier entre ces données de QGIS avec un HTML ou une plateforme web. Et merci beaucoup. Okay. If I can respond to the questions, particularly if you want me to translate, I'll gladly do it. Yeah, you can translate. Okay. What type of treatment or we need to apply on our data in order to get a real representation of our area or our field? That's my first question. And regarding the JSON format, how can you explain that more, and how we can export our data into PostgreSQL, and how to link it to a web platform like our HTML and CSS? Okay, so again, I will go back to the openness of the development of MISLAND platform. So we want to make sure that all the open data formats, including JSON, can be ingested onto MISLAND platform. And the upload of JSON files specifically is for the custom boundaries. But let me just explain a bit about some of the preparations that we have done in terms of uploading datasets to the server. We have to get all these datasets at regional level, and then at regional level, if we are to upload them per country or per every unique study area, it's the same process and it's very repetitive. So we take a whole region shapefile, or we take a regional shapefile so that we can do the same process for all the countries. So I think the only oversight or the only mistake here was we didn't really get the full region that covers the OSS as per the boundaries of individual countries. But overall, when we are transferring this technology and we are transferring all the data sets to the OSS servers, we are going to try and make that correction, particularly on the datasets, so that the datasets are covering the full region that were maybe excluded as a result of the international boundaries that can have been availed. So with regards to connecting an external platform to MISLAND, that can be made possible if you have the access to the source code and the right security procedures. Of course, if you open it to every other connection, the site might be damaged or attacked, but that can also be discussed, I think, once the system is in place, is in full place. So also, just to get back to the topic of today on the certification, there is one particular question that was very interesting, particularly on validation. And just to share with you some of the preliminary analysis that we had performed and the outputs, I can just share my QGIS screen, and this should give you some form of idea on the final output for the region as it appears. So we have, but this is the legend for this particular area. So we have areas ranging from moderate to not affected and potentially can be affected on the northern side to moderately affected areas. But as we move towards the desert region, we have the critical areas on the high scale. So this particular process, because MISLAND is a computing platform, we have to take all these particular processes and have to integrate them with the service. And we have some, it takes a bit of time and it takes a bit of keen eyes, especially. And so since we are implementing from the data sets up to the symbology and the map,
this is what we expect as the final output, and some of the quality indices, as you can see, ranging from high to low and medium, as my colleague was explaining. So one person asked about how we can maybe perform a validation on this, and because the plugin gives you a flexibility of integrating your own data set, you can do online, on-site calibration with the plugin and the new data sets, and even if in case there is a change in land cover transition, you can easily configure that on the plugin and have the outputs. A good thing will be to relay the same information or the findings, so that even in the development of the service procedures, we can factor in some of those changes and observations. I don't know if this. I don't know if I've answered all the questions. I know I started from answering the question on Jason Flynn. On n'est pas obligé d'attendre les résolvants. Tu leur donnes assez de temps à chaque fois. Il faut leur poser la question, est-ce que... Okay, there was a question on SQL integration, whether we can consume data from an external database or make that connection. There is the possibility now, but there is no function for that on the site as a user. So with that, you have to maybe go to the back end and get the access. All the data sets are being served via APIs. So these APIs can be open to the public, so that you can also utilize the data on external systems. So I don't know if my answer is sufficient for the questions that were asked. I think there was a question on what kind of inputs are required. Maybe I can share my screen and address that. So I think the participants were asking in terms of, let's say, when you want to use SQI custom data set. So the kind of inputs that are taken into account are the TIFF. You can have a raster data set as TIFF, IMG, or DAT, or you can have a polygon data set, which can be a shapefile, KML, KMZ, or GeoJSON. So if you have a raster data set or a polygon data set in that format, then you're able to import it and compute your custom computation for the various medallions or other indicators. So I hope that answers the question on what kind of inputs you can have for computing custom data sets. Thank you, Grace. D'accord, donc si vous permettez, j'y vais. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, très bien, Madame Farida. Oui, OK. Oui, très bien. D'accord. Donc, rebonjour tout le monde. Je suis Farida Joumed Mansouri. Je suis la directrice chef de division de reboisement et de protection des sols au niveau du CRDA de Naples. Donc là, je vais essayer de quand même de vous présenter un petit exercice que j'ai pu faire malheureusement sur un moment très réduit, mais bon, quand même qui a permis de voir les fonctionnalités de Missland. Je tiens quand même à remercier avant de commencer tout l'effort qui a été mis en place par l'OSS, CNCT, le KIT pour le développement de ce service. Et j'espère qu'on aura l'occasion donc d'avoir plus de performance dans ce que nous faisons sur le terrain en utilisant ce service-là. Donc, ça n'avance pas. Ah, si. OK, donc je vais commencer par... Pardon, je reviens en arrière. Oula, c'est très... OK, c'est la première fois que je fais ça en ligne, donc désolée. Donc, le gouvernorat de Naples se trouve un peu au nord-est de la Tunisie. Donc, j'ai mis une petite carte pour montrer un peu l'emplacement.
Il couvre environ 284 000 hectares avec des terres agricoles sur 180 000 hectares. C'est un gouvernorat qui est connu pour l'agriculture et le tourisme. Et on a quelque chose qui couvre 61 000 hectares de forêt. La région de Nebel se compose de 3 grandes régions productives. On a la région plaine de Grombelia qui est un peu, qui s'occupe beaucoup plus qui est couverte beaucoup plus par l'arboriculture. On a une partie de collines, de montagnes, de faibles altitudes au centre et au nord du pays, au nord du gouvernorat, et donc qui s'occupe beaucoup plus de grandes cultures et d'élevage. Il faudra noter aussi que Nebel couvre environ 180 km de côte maritime, et donc c'est là où on a de la pêche maritime et on a beaucoup de maraîchage et donc de l'irriguer. Moi, j'appartiens, comme je disais, au commissariat régional au développement agricole du gouvernorat de Nebel, appelé en acronyme CRDA de Nebel. C'est une direction générale au niveau régional, donc au niveau gouvernorat, qui est administrative et technique et qui englobe les différents services du ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et qui se compose de 7 directions. Il y a la direction dite DHER, donc qui s'occupe de tout ce qui est eau, génie rural, périmètre irrigué, maintenance des périmètres. Il y a la DPPPA qui s'intéresse à tout ce qui est production, aussi bien végétale qu'animale, à la vulgarisation et à la femme rurale. Il y a la division des RPS dont je m'occupe et qui s'occupe des forêts et de la conservation des eaux et du sol et des sols aussi. Il y a une direction agriculture biologique. Il y a le DEDA qui s'occupe des études et statistiques et où il existe un système, une unité SIG. Il y a la DP qui est donc la division de pêche, et il y a bien sûr le DAF qui s'occupe de tout ce qui est affaires administratives et financières. Je vous donne quand même un petit aperçu sur les forêts. Donc, puisqu'on va parler de feux de forêt, nous avons une couverture forestière de 61 000 hectares qui se compose de 40 000 hectares de forêt naturelle et de 21 000 hectares de forêt artificielle, avec un taux de couverture de 21,5% concernant le gouvernorat, qui est quand même une bonne couverture forestière dans la région. 38 000 hectares de forêt, donc les 61 000 se composent de 38 000 hectares de forêt domaniale et 23 000 hectares de forêt privée, qui posent quelques problèmes vu que les forêts privées sont quand même suivies par l'État. Et nous avons pu quand même aménager quelque chose comme 26 000 hectares dans notre région. Donc ici, on voit une forêt naturelle. Ici, c'est un aménagement dans les dunes. On a une partie de dunes qui a été donc stabilisée. Et là, c'est une photo du parc de Darchichou. Donc, c'est des images réelles du terrain. Le gouvernorat de Nebel se compose en fait de 16 délégations. J'ai mis ici une couverture forestière sur les différentes délégations. Malheureusement, j'ai dû garder les tableaux en arabe puisque la langue officielle de la Tunisie, c'est l'arabe. Et je n'ai pas eu quand même le temps parce que j'ai été appelée à faire ce travail vraiment dans des délais très limités. Et je m'en excuse, mais bon, ici, c'est juste pour donner par délégation quelle était la superficie. Et on retrouve nos 61 142 hectares dont j'ai parlé. Au niveau de l'arrondissement forêt, qui est une sous-direction au niveau de la division d'RPS, on s'occupe de prévention donc, au niveau des forêts, de lutte contre les incendies, des suivis listings, donc ce qui nous intéresse comme exercice ici. De la même façon, je m'excuse toujours pour ce qui est en arabe, mais ce tableau Excel qu'on voit, donc c'est une image d'un tableur, sur lequel on suit, donc on met la date, le lieu, la région ou la sous-région et la superficie et qu'est-ce qui a été touché. Donc, je me suis intéressée à mettre en place, donc c'est un tableau que j'avais donc déjà partagé avec l'ESS au début de au cours de notre étude. Et donc, on voit ici que par exemple, il y a 2 régions qui ont subi quand même des feux de forêt assez importants sur 12 et 7 hectares. Et c'est là où on va voir l'exemple. Donc ici, en appliquant le Missland, comme on l'a appris au cours de nos différentes formations, on a mis la date, bon, c'était pendant le mois d'août. Donc ici, la date de départ a été choisie, c'est le 7/1/2020 jusqu'au 9/1. Et puis pour la date limite, c'était le 24/7 jusqu'au 30/9. Donc c'est là vers la fin des feux de forêt dans nos régions. On a toujours le mois de juillet-août qui sont vraiment des mois un peu difficiles où il y a une permanence 24/24 pour le suivi et la prévention des feux de forêt.
Et donc, on voit qu'on retrouve en fait, bon, ici, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est une question que je pose quand même, parce que c'est une formation, je me permets de poser des questions tout en faisant une présentation, c'est comment en fait calculer la superficie réelle de ce feu de forêt. Nous, on a estimé que c'était à 12 hectares, c'est une estimation visuelle et en connaissance de terrain, mais ce n'est pas une délimitation réelle. Donc, on voit ici l'étendue sur notre image, mais ce qui serait intéressant, et je pose la question, est-ce qu'il y a possibilité de ressortir en fait à partir de là, soit, bon, c'est possible de le faire, je pense, sur QGIS, mais est-ce qu'il y aurait possibilité de pouvoir avoir cette information directement sur Mistland? Ça, c'est une question, donc je profite de la poser. De la même façon, ici, dans la région de Mida, donc on avait parlé de 7 hectares, c'était le lendemain, et donc, comme je disais, la période d'été est une période très difficile dans les régions forestières et qu'il y a un suivi automatique, et donc on voit très bien ici quand même la zone où il y a eu ce problème de feu de forêt qui généralement c'est soit des randonneurs qui passent par là et qui oublient d'éteindre leur feu ou c'est criminel. Donc là, comme nous allons voir par la suite dans les recommandations, j'ai quelque chose à dire à ce propos. Voilà, donc c'était ça, c'était l'utilisation de Mistland en fait pour le suivi de feux de forêt. J'ai profité aussi pour voir un peu j'ai pris ici le cas de Granbelia, donc ça c'est la région dont je vous ai parlé et qui est connue par tout ce qui est arboriculture. En utilisant donc Mistland, on a pu voir que la répartition des différentes occupations du sol dans cette zone-là. Je me suis un peu aventurée à regarder les 34% de forêt. Oui, mais je trouve quand même c'est exagéré. Et là aussi, donc c'est une des limites dont on a déjà parlé au cours des formations, c'est que l'interprétation pour certaines zones d'arboriculture peut aller donc être notée en tant que forêt, alors que ce n'est pas le cas. Et donc là, ce serait intéressant d'avoir savoir où se trouve la forêt pour pouvoir faire une bonne délimitation entre forêt et arboriculture. Et n'empêche que quand même, on a une idée sur l'occupation du sol de notre région pendant l'année 2019. Là aussi, j'ai une petite question à poser parce qu'on voit dans le résumé de Mistland qu'il y a des chiffres. Donc, la couverture terrestre de Grand-Balier est composée de 41,82 hectares. Là, les 41,82 hectares, qu'est-ce qu'ils représentent? Bon, disons qu'il y a 34% de forêt, oui. Bon, c'est un chiffre qui n'est pas tout à fait correct, mais le chiffre qui est noté, c'est quoi exactement? Ça, c'est une question que je me suis posée quand je faisais l'exercice. Excusez-moi si je pose des questions tout en présentant, mais je pense que c'est intéressant aussi bien de comprendre ce qu'on a devant soi, aussi bien pour celui qui utilise à n'importe quelle région, donc de ceux qui participent à la formation. De la même façon, j'ai pris un cas de Hammamet, donc c'est une zone qui est très connue, c'est une zone balnéaire très connue dans le gouvernorat de Nabeul, et j'ai fait un exercice ici pour voir, pardon, qu'est-ce qui se passe? Non, je reviens. Et donc là, c'était la végétation voir un peu les pertes, lost and gain vegetation, entre 2010 et 2018. Et oui, donc on a eu une bonne perte. Il faut dire qu'à partir de 2010, en Tunisie, il y a eu la révolution. Et avec la révolution, quand même, il y a un peu de laisser-aller chez la population qui se permettent d'aller sur des terrains donc, de forêt ou de culture, donc des terrains agricoles. Il y a eu beaucoup de vandalisme, beaucoup de bâtis donc, sur les terrains agricoles sans autorisation. Je tiens à signaler à ce niveau qu'en Tunisie, il y a une loi qui s'appelle la loi de protection des terres agricoles. Et nous sommes, ceux qui travaillent dans le domaine, en fait, nous sommes assermentés au niveau des tribunaux pour donc faire des PV, donc des procès-verbaux pour tous ceux qui se permettent de vandaliser aussi bien la forêt que les terres agricoles. Et oui, donc il y a eu quand même une perte de 49% sur les terres et c'est tout à fait, moi je trouve que c'est tout à fait plausible sur les 10 dernières années. Alors, pour la suite, donc j'ai choisi la zone de Houaria, qui est dans le nord en fait du gouvernorat. Et là, c'est pour en fait voir le changement de la forêt. Cette zone-là connaît aussi quelques problèmes vu que les gens se permettent pendant soit la nuit, ils vont donc couper des arbres ou chercher du bois pour donc se réchauffer. Et peut-être qu'on voit sur le résumé qu'entre 2010 et 2019 à Houaria, il y a une perte nette de quelque chose comme
17 hectares. Je trouve qu'il y a même un peu plus, mais grâce au reboisement et au travail des différents services locaux, donc au niveau de Houaria forestier bien sûr, on arrive quand même à refaire du reboisement et de la fixation des dunes surtout, parce que le terrain de fixation des dunes dans les zones de Nebel et qui existent dans d'autres zones en Tunisie sont des terres privées où l'État a mis la main pour pouvoir donc arrêter ce problème de désertification à cause des dunes de sable. Et il y a quand même toujours des litiges entre la population et l'État pour ces terres. Et moi, je trouve que c'est tout à fait normal quand on possède un terrain qu'on veuille changer sa vocation, mais quand même, il faudra respecter les lois qui sont là. Donc, ces trois exemples, en fait, j'ai fait le tour de la question pour ce qui est de Miss Land. Oui, c'est un outil qui est intéressant. Oui, mais il y a toujours cette limite dont j'ai parlé tout à l'heure et je pense que beaucoup plus d'exercices nous permettraient de mieux cerner le service. Ben, de là, je vais aux recommandations en fait. Donc, étendre l'évaluation des tendances perte-gain au-delà de 90, oui, selon disponibilité d'informations de suivi, parce que nous, au niveau du pays, hein, de la Tunisie, le ministère de l'Agriculture et en fait la direction de DG ACTA, donc, a donc elle a mis en place plusieurs études sur 10 ans de lutte contre l'érosion. Et ça a commencé en 90, la première, 2000, la deuxième, et en 2010, la troisième méthode de travail. Et ça serait intéressant de faire des comparaisons et de voir est-ce que réellement tout l'argent, parce qu'il y a des projets énormes qui ont été donc investis dans ce sens-là pour lutter contre l'érosion aussi bien hydrique que éolienne. Est-ce que vraiment tout ça a eu un bénéfice sur le terrain, oui ou non? J'ai recommandé aussi d'intégrer des limitations officielles du couvert forestier dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y a ce problème de confusion entre tout ce qui est arboriculture et forêt quand c'est assez dense, surtout en irrigué. Je tiens à dire qu'en Tunisie, il y a eu 2 inventaires forestiers donc, précédents, en 95 et quelque chose comme 2000, les années 2000, si je ne me trompe. Et pour l'instant, il y a une étude d'inventaire forestier au l'école qui est en cours et qui semble se terminer en 2023. Donc, ça serait très bien de pouvoir intégrer cet inventaire forestier qui est un travail numérique et qu'on pourrait mettre en place et ainsi pouvoir donc différencier entre tout ce qui est forêt, olivier et autres arboriculture. Donc, la classe forêt, comme j'ai dit tout à l'heure lors de la présentation, reste quand même au niveau des cartes d'occupation du sol est un peu exagérée, surtout quand on a classifié de l'arboriculture telle que les agrumes ou l'arboriculture en irrigué dans cette classe-là. Et je parle toujours de la forêt parce que c'est un peu dans mon domaine. Utiliser le masque forêt spécifique pour chaque pays, ce serait une très bonne chose. Introduire la localisation, surtout pour nous, parce que nous, quand on fait la délimitation d'une zone incendiée, c'est plutôt à la connaissance terrain des gens qui interviennent sur place, je dirais aussi un peu du pifomètre. Ça serait très bien de pouvoir donc avoir une idée réelle sur le terrain qui a été incendié. Et de la même occasion, on avait parlé déjà une fois, je pense, au niveau de la formation, c'est qu'il serait intéressant aussi de pouvoir mettre en place un système de scénario de prévention des feux de forêt pour aider un peu à lutter contre ce fléau, contre nos terrains forestiers. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. La conservation de la wilaya de Saïda, conservation des forêts, bien sûr. Le groupe de la conservation de Saïda a proposé le cas d'études dans la wilaya de Saïda qui occupe une position centrale dans l'ouest de l'Algérie. Elle est caractérisée par 2 facies naturelles, l'Atlas télien au nord et les hautes plaines au sud, les hautes plaines typiques. La superficie globale de la wilaya est de plus de 676 000 hectares. La superficie forestière dans la wilaya de Saïda est de 159 520, soit 23,5%.
et la superficie agricole est de plus de 510 000 hectares, soit 75% de la superficie globale de la wilaya. Le cas d'étude sur le suivi des feux de forêt dans la wilaya de Saïda, c'est un cas concerne la forêt domaniale de Duitebet, qui est chevauchée entre deux communes, la commune de Saïda et la commune de Duitebet, sur une superficie de 2300 hectares. C'est un incendie qui a déclenché dans l'année 2020, le 24 juillet 2020, s'est déroulé pendant 5 jours et ravagé une superficie très importante. À propos de l'approche traditionnelle, le téléchargement et le traitement de plusieurs scènes sur le Sentinelle-2, mais il y a des difficultés, bien sûr, et il faut une bonne connexion d'Internet et aussi un disque, l'espace de disque et l'expertise de pouvoir extraire l'information juste. Mais sur Missland, comme c'est une plateforme très importante, on a essayé de traiter et analyser ça sur Missland, la plateforme. On a choisi des dates, Sentinelle-2, sur Sentinelle-2, le 1er juin 2020 et le 15 juillet 2020, c'est avant l'incendie et après l'incendie, sur Sentinelle-2. Et après, on a changé sur Landsat. On a quand même avoir des résultats, hein, comme vous le voyez. Mais sur Landsat, je pense que c'est des meilleurs résultats par rapport à Sentinelle-2. Ouais. Concernant, M. Mustafa, le deuxième cas qui est sur le suivi sur Missland, mais c'est un cas très intéressant puisque le phénomène de la désertification qui est devenu le sujet inquiétant. Donc la zone d'étude toujours dans la wilaya de Saïda, mais c'est le sud, dans les plaines typiques, c'est-à-dire on a essayé de traiter ça parce que l'objectif c'est d'analyser et avoir des résultats pour est-ce qu'on a atteint les objectifs ou non. Comme je l'ai dit, c'est un cas très important. La wilaya de Saïda, c'est une zone, c'est le cas d'étude dans la zone typique par excellence. Alors, la conservation des forêts de la wilaya de Saïda, en 2006, a lancé un programme visant à boiser une bande verte dans cette zone pour lutter contre la désertification et cela sur une superficie presque de 1365 hectares. On a commencé à partir de 2006 jusqu'à 2014. Comme vous le voyez, cette zone avant la plantation, c'est la date du 2005, 2011-2005. Après ça, en 2010, on voit que les plantations, les plants reboisés a commencé à apparaître dans l'image. En plus, 2014, vous voyez un changement dans cet espace qui est un écosystème très fragile dans la zone typique de la wilaya de Saïda, c'est les frontières avec la wilaya de Bayed, limitrophe. Il y a un problème d'avancée du sable qui a causé des dégâts sur les terres qui ne sont pas des terres fertiles, couches calcaires bien sûr et des sols squelettiques. Après ça,
En 2020, vous voyez l'image des reboisements qui sont maintenant avec des résultats appréciables, surtout l'atténuation des d'avancée du sable dans cette zone, et créer un microclimat et changer complètement si on peut dire, le visage de cette zone. Alors, dans Islande, dans la plateforme, vous voyez, presque aucun changement sur la plateforme, c'est d'après les analyses, mais sur le terrain, il y a un changement qui est appréciable et observable sur le terrain. Mais normalement, il faut utiliser des données à haute résolution pour avoir des résultats mieux que celles-ci. Et aussi, on nécessite d'activité, la fonctionnalité, tendance de végétation, perte, gain et à long terme. Voilà, c'est des photos réelles en 2018 de cette zone et le pousser des arbres, bien sûr à base de pain d'Alep. Il y a des contraintes, vu les changements climatiques et la sécheresse que connaît cette zone. C'est une zone très fragile et très semi-aride, normalement l'étage climatique semi-aride. Enfin, merci à tout le monde et je tiens à remercier spécialement M. Moustapha Mimouni pour l'accompagnement technique et les orientations et merci pour les collègues. Merci. Je voulais dire merci à Mme Farida et puis à l'équipe de Saïda aussi qui a fait une très belle présentation. Ça, c'est définitivement le type de présentation, le type d'étude de cas qui permet de valider ou de voir les points forts et les points faibles d'un outil comme celui-ci, puisque c'est un outil qui a été développé pour toute la région de l'Afrique du Nord, qui est très variée. Texte bien spécifique comme ça permet de voir réellement la solidité de l'outil, mais aussi ses points faibles. Donc, nous sommes vraiment contents au niveau de Locate de voir que des cas d'études comme ceci permettent de déterminer exactement ce que vaut l'outil. Alors, ce que je voulais souligner ici par rapport aux questions et aux recommandations de Mme Farida, d'abord, par rapport aux questions, vous avez demandé si on pouvait calculer les superficies de forêt brûlée. Ça, je pense que techniquement, c'est possible. Nous allons regarder au niveau de Locate comment faire les calculs. À peu près les mêmes résultats que vous voyez avec les pourcentages et les superficies. Pour faire ce calcul, ça a été fait sur la base de la superficie des classes qui ont été constituées. Donc, comme Derek l'a dit, sur à peu près une soixantaine de classes, nous avons réduit aux 7 classes que vous voyez sur recommandation du NCCD. Donc, c'est dit que ces classes, les superficies que vous voyez sont les superficies des classes sur toute la zone qui a été concernée par le calcul. Et le pourcentage, c'est par rapport à la superficie totale. Donc, une division simple de la superficie de chaque classe par rapport à la superficie que vous voyez sur la carte, c'est-à-dire la zone qui a été analysée. Donc, ces informations sont, comme vous l'avez dit, parfois ça se rapproche de la réalité, parfois non, et cela est tout à fait normal étant donné que ce sont des images à différentes résolutions et aussi à différents temps, à différents moments dans le temps. Donc, du coup, la précision par rapport aux données du terrain ne veut pas être nécessairement très précise, mais avec de plus en plus de données plus précises et aussi des données de terrain, de validation, je pense que ces genres de statistiques vont s'améliorer au fur et à mesure. C'est un point. Et l'autre point qui était très intéressant, vous avez fait des études de cas dans différents contextes, sur la forêt, que ce soit des zones moins forestières ou avec des gains et des pertes. Ça a été vraiment intéressant aussi pour voir toutes les fonctionnalités de Mislan et aussi voir les résultats. Et j'ai aussi noté les recommandations que vous avez faites. C'est vraiment intéressant. En tout cas, merci pour ça. Nous allons en prendre note et puis tenir compte de cela dans la suite.
concernant le deuxième cas d'étude, effectivement, vous avez fait la comparaison entre les données de Landsat et les données de Sentinel. Ces données étant de différentes résolutions, vous avez noté quelques différences. Ça, c'est tout à fait aussi normal et bien pris en compte également. Donc, bottom line, c'est vous dire merci pour les tests et aussi encourager d'autres régions pour qu'ils fassent aussi les mêmes exercices du Missland, de la plateforme Missland dans différents contextes en Afrique du Nord. En tout cas, merci bien également à Amjad et puis à Moustapha pour toute la coordination. Je remercie tous les participants. Je pense, CNCT, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, bonjour, monsieur Amjad. Bonjour, monsieur Mansour. Oui. Donc, juste, j'ai voulu remercier tous les partenaires nationaux donc, qui ont participé. Je vois bien donc, Mme Farid, donc, CRD Agendouba, CRD Bizert, donc CRD Karwan, et aussi vous remercier en personne Amjad et Moustapha donc, de l'OSS. Merci. Merci beaucoup. Moi, de ma part, je remercie tous les participants, nos partenaires pour pour le partage de la formation, et je me remercie l'équipe de Located pour ce grand effort. Je laisse le mot pour Dr Touré. Dr Touré? Oui, merci beaucoup, mon cher Amjad. Merci à Moustapha. Je dirais un grand merci à tous les participants ici à cette formation. C'est un grand plaisir pour nous de voir que plus d'une centaine de personnes se réunissent pour une plateforme que Located à développer, et nous sommes vraiment contents de toutes les formations qui se sont passées. Comme mon collègue Derek l'a dit, il y a eu plusieurs formations. Celle-ci est l'une des dernières. Il va certainement avoir encore des interactions entre le IT et l'OSS, et nous sommes ouverts à toutes les autres collaborations. Nous sommes aussi prêts à aider les différentes régions, les autres régions, en plus de celle de Mme Farida et de celle la deuxième présentation, le deuxième cas d'étude. Inviter aussi les autres, oui, c'est Saïda, inviter aussi les autres régions, comme je l'ai dit tantôt, à faire des tests, à nous envoyer des informations pour qu'on puisse vous aider à implémenter Missland et à le mettre en activité de façon opérationnelle. C'est l'objectif de cet exercice. Alors, merci beaucoup à tout le monde, et puis nous sommes très contents de vous revoir très bientôt pour une autre formation. Merci beaucoup, et je remercie nos interprètes pour leur assistance. Merci beaucoup, merci tout le monde. Au revoir. OK, bye bye. Bye bye. Bon appétit. Bye bye. Bye.